Добрый вечер. So if you talk about me, I know more than you think. Така че говорите за мен нещо, знам повече отколкото си мислите, че знам. It's a joy to be here with you tonight. И е радост за мен да бъда с вас тази вечер тук. Me and David have had a great time. Аз и Дейвид имахме страхотно време. And the best food in Europe is in Bulgaria. И най-добрата храна в Европа е в България. Sure. Yes. Така е. So we had great lunch today. Имахме страхотен обяд днеска. And more than that, just had beautiful fellowship with God's people. И още повече имахме страхотно общение с Божите хора. Once again, it's an honor to be here with Pastor Kalo and Nina. И за мен отново е чест да бъда тук с пастор Кал и Нина. It's an honor and a privilege to have them as friends. И е наистина привилегия и чест да ги имам за приятели. And it's a joy just to be here with you tonight. И е радост да бъда с вас тук тази вечер. You know, you work hard all week. Знаете ли, вие работите здраво цяла седмица. The weekends are important for rest. И уикендите са важни за почивка. So last night you was here and tonight you're here. Снощи ви бяхте тук, тази вечер сте отново. So I appreciate that very much. Аз оценявам това наистина много. And your attendance is indicative of your hunger. И вашето присъствие, то показва вашия духовен глад какъв. I have a very simple message tonight. Аз имам много просто послание тази вечер. Now I want you to keep in mind. Искам да имате предвид. I know that you know this. Аз знам, че знаете това. But the front area of a church in a sanctuary, но този, който носи отпред нещата в църквата, в едно светилище, what we call the altar area, всъщност това, което наричаме тази област на олтаря отпред, is a type of the cross of Christ. Тя е прообраз на кръста на Исус Христос. The cross represents where we bring our needs, our problems, our struggles. И кръста е прообраз на това, къде мястото, където ние носим нашите нужди, нашите проблеми, нашите борби. To his finished work on the cross. Ние ги принасяме там на неговото завършено дело на кръста. And our need comes into contact with God's power that's able to meet that need. И нашата нужда всъщност влиза в контекста на Божията сила, която е способна да посрещне тази нужда. So always keep in mind. Така че винаги имайте предвид. The altar is a safe place. Че олтаря отпред, когато идвате, това е едно безопасно място. It's a place where we activate our faith. Това е място, където ние активираме нашата вяра. The word of God goes forth. Божието слово излиза напред. Faith gets built up. Тогава вярата ни се изгражда. And in the altar is where our faith and expectancy has an experience with God's provision. И на олтаря е мястото, където нашата вяра и очакване преживява Божието снабдяване. Amen. Амин. Turning points of my life have been at altar times. Понеже повратните точки в моя живот са били на място, което аз съм излизал напред на олтаря. Of course, it doesn't have to be in a church building, I understand. Разбира се, това не трябва винаги да се случва в някаква църковна сграда или зала. It could be wherever that place is that you call out on God. Разбира се, това може да бъде всяко едно място, където ти призоваваш Господа. There is your altar. Това е твой олтар. But corporately together, this is where we come. Но когато ние съберем всички заедно корпоративно, това е мястото. Тук е олтар. Amen. Амин. Amen. So, through what was being shared tonight, Pastor Kalo confirmed what's in my heart for tonight. И това, което пастор Кало сподели тази вечер, всъщност беше потвърждение за това, което аз имам в сърцето си. Just want to take you on a very simple journey. Така че искам да ви поведа на много просто пътешествие. Concerning Christ in us and who we are in Christ. Относно Христос в нас и кои сме ние в Христос. This is a kind of a message about identity. Това е едно послание за идентичност. Or if I would title it, and I'm not good at titling messages, but becoming who you are. И ако трябва да го заглавя, аз не съм толкова добър в поставяне на заглавие на послание, но може да го нареча да станеш такъв, какъвто си. Amen.
Този, който си дал. We're going to start at 2 Corinthians 5. Ще започнем във 2 Коринтияни 5 глава. Then we'll shoot over to Numbers 13. И след това ще отидем в числа 13 глава. And then we'll shoot back over to Matthew 16. И след това ще се върнем на Матей 16. And then we'll kind of go from there. И оттам ще продължим. Once again, it's so glad to have one of our associates and one of our pastors, David Mahan. И отново е толкова страхотно, че с мен е един от нашите пастори, Дейвид Мейхан. He has one of the best reads and discernments and understandings of the potential and the pain in the younger generation. Той е един от най-добрите, които разбират потенциала и болката, които са в момента в младото поколение. It's a grace, it's a gift that he has. Това е наистина дар, който той има. 2 Corinthians chapter 5. Във 2 Коринтияни 5 глава. Let me ask you this, how many is born again? Raise your hand. Искам да вие колко от вас сте новородени. Дигнете ръката си. All right. Even if you're not sure, but you think you might be. All right, just raise your hand, all right? Може и да сте съвсем сигурни, но може и да сте Amen. новородени. 2 Corinthians chapter 5. 2 Коринтияни 5 глава. Verse 17. 17 стих. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away, and behold, all things have become new. 17 стих. И така, ако някой е в Христос, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. So when you got born again, когато се новородиш, and you said yes to Christ, и ти казваш да на Христос, something happened in an instant. нещо се случва незабавно. A miracle took place. Едно чудо се сътворява. The old you was done away with. Стария начин, старото нещо, то вече е отмахнато. And then a new you was created instantaneously. Стария теб, той го няма, но нов теб е този, който е сътворен. But after this experience happened, но след като това преживяване се случи, you still had the same hands. Ти продължава да имаш същите си ръце. Probably the same situation, same car. Вероятно същите ситуации, същата къща, кола. So everything's new, but everything seems the same. Всичко е ново, но сякаш всичко изглежда по същия начин. Amen. Амин. But according to the scripture, но според писанията, you become a new creation. Ти ставаш ново творение, ново създание. Or a new creature. Или ново творение. A new breed of people. Нов род хора. Hello. Where everything is old and passed away. Старото вече е преминало. And all things become new. Ето всичко стана ново. When you get born again, когато се новородиш, your spirit gets regenerated. Твоят дух се обновява. Amen. Амин. The Holy Spirit comes to dwell on the inside of you. Святи Дух идва да обитава вътре в теб. So that is what becomes new. Това е което става ново вътре в теб. Your sin is forgiven. Твоят грях е простен. You become justified in God's sight. Ти ставаш оправдан пред Бога. You become the righteousness of God in Christ Jesus. Ти ставаш Божията праведност в Христос Исус. You get forgiven. Ти си простен. You get a friend. Ти вече имаш приятел. And you get a future. И бъдеще. Everything new happens. Всяко ново нещо. Това са новите неща, които са се случили. But your spirit gets born again. Но твоят дух се новоражда. But your mind does not get born again. Но твоят ум не се новоражда. Your mind must be renewed. Твоят ум трябва да бъде обновен. Amen. Амин. That's a journey. That's a process. Това е процес, това е едно пътуване. Of becoming who you really are. Да станеш този, който наистина си. Romans 12:2. В Римляни 12:2 се казва. It says, "Don't be conformed to this world." Казва се, не се съобразявайте с този свят. But be transformed by the renewing of your mind. Но бъдете трансформирани чрез обновяването на ума ви. That you may walk out
the perfect will of God. За да може да ходите в Божията съвършена воля. Amen? Амин. Our spirit is changed Нашият дух е променен immediately. незабавно. We become positionally righteous. Ние ставаме, позицията ни става праведен. But then we have a problem. Но след това имаме проблем. Our perfect position Нашата перфектна позиция comes into contact with the reality of our condition. тя се сблъсква с реалността на нашето състояние. And God is always working И Бог винаги работи. to get our condition up to where our position is. Бог винаги работи така, че нашето състояние да отиде там, където се намира нашата позиция в Него. But the important thing is this. Но важното нещо е следното. The strength of overcoming your condition, Силата за това да промениш или да победиш твоето състояние, it lies in the revelation of your position. тя е в това да разбереш откровението за това каква е твоята позиция. Don't be conformed to this world, Не се съобразявайте с този свят, but be transformed но бъдете трансформирани by the renewing of your mind. чрез обновяването на ума ви. That word transformed Тази дума трансформирани, is the Greek word stomazio, това е гръцката дума стамацио. and it is or metamorphosis or metamorphi. Или думата метаморфоз. It is a picture of a caterpillar going into a cocoon and coming out a butterfly. Това е като снимка на една какавида, която влиза в един пашкул и после излиза като пеперуда. Many believers suffer in an unnecessary way. Много вярващи те страдат без да е нужно да минават през това страдание. Because their spirit is new, but if we maintain the old thinking, there will always be an unbelievable struggle. Понеже когато твоят дух е обновен, но ти запазиш стария начин на мислене, винаги ще има тая борба помежду им. There is a struggle. Има борба. There is a transition place. Има една транзиция, която се случва, промяна. But when you change your thinking, но когато ти промениш твоя начин на мислене, your outlook, начина по който мислиш, you change your life. ти промениш живота си. There is a change that happens instantly in your spirit. Има промяна, която се случва незабавно в твоя дух. But many God's people struggle with making progress and then getting knocked back. Making progress and getting knocked Много back. Божии хора, те се борят с това, регистрират някакъв прогрес и после се връщат назад. And they wonder, is permanent change possible? И тогава се чудят, възможно ли е постоянната промяна. And I say, yes, it is. И аз казвам, да, възможно е. Once a caterpillar becomes a butterfly, когато една какавида тя се превърне в пеперуда, that transformation that takes place, тази трансформация, която се случва, the butterfly never becomes a caterpillar ever again. пеперудата никога отново не се връща в пешкула. Change your thinking, change your life. Промени мисленето си, промени живота си. So we have to adjust our thinking Ние трябва да променим нашето мислене to what we really are. и да го променим така че да отразява кои сме всъщност ние в Христос. Who you were is not what you are. Понеже който си бил преди, не си този, който си в момента. Can somebody say amen? Някой може да каже амин. People may try to keep the past labels on you. Хората може да се опитват да ти слагат етикети от миналото. But let me encourage you, don't give no man that kind of power in your life. Но нека да ви кажа, че няма човек, на който да му е дадено такава власт и сила върху вашия живот. John 1:12 says this. В Йоан 1:12 казва следното. As many as received him, to them he gave the power to become the sons of God. Се казва, че от нея, които го приеха, на тях даде силата или правото да се наречат Божи синове. He gives us power Той ни дава сила to become what we are. да станем, да се превърнем в това, което сме в действителност. I want you tonight take your life back. Аз искам тази вечер да си върнете обратно живота.
take your destiny back. Да си върнете обратно съдбата. Amen? Амин. All right, Numbers 13. Числа 13 глава. Yes. Numbers chapter 13. 13 глава на числа. In Numbers 13, В числа 13 this is the picture of the children of Israel have come out of Egyptian bondage under the leadership of Moses. това е картината, когато израелтяните излязаха от робството в Египет под лидерството на Моисей. They've been in bondage for some 400 plus years. Те са били в робство над 400 години. They come out of that Egyptian bondage. Те излизат от това египетско робство Through the Red Sea, през Червеното море, through the wilderness, през пустинята, to the banks of the Jordan, now ready to enter into the promised land. стигат до бреговете на Йордан и са готови да влязат в обещаната земя. How many knows everybody here has a promised land? Колко от вас знаете, че всеки тук, който е присъстваш, има своя обещана земя? You just didn't get saved, you were given the promises of God. Не, ти не си само бил спасен, но на тебе са ти били дадени Божии обещания. The promises of God reveals your potential in life. Понеже Божиите обещания, те разкриват твоя потенциал в живота ти. The promises of God have pulling power to pull you out of where you're at into what God wants you to be. Понеже обещанията на Бог имат силата да те издърпат от там, къде се намираш в момента, до мястото, където Бог иска ти да бъдеш. Amen. There's more. Има повече. Yeah, there's more. Има повече. There's more than just being forgiven and feeling defeated. Има повече от това просто да си простен и да се чувстваш като пораженец. Amen. How many believes there's more? Колко от вас вярвате, че има още? And we don't have to wait till we get to heaven to have more. There's more now. И ние не трябва да чакаме да стигнем до небето, за да го имаме сега. Има повече сега за нас. Can somebody say amen? Може ли някой да каже амин? Amen. Амин. All right. So they come out of Egyptian bondage. They're to the banks of the Jordan. Те излизат от египетското робство, стигат до бреговете на Йордан. It's time to go in and possess the promised land. И е вече време те да влязат и да завладеят обещаната земя. So Moses uses wisdom and he sends out the 12 spies to try out the word and see if this is the place. Така че Моисей използва своята мъдрост и изпраща съгледвачи, които да отидат и да огледат земята. Spend 40 days, come back. Те се прекарват 40 дни, връщат се обратно. Yeah, this is the place. И казват, да, това е място. Yeah, it's big fruit there. It's the promised land. Има страхотен голям плод там, това е обещаната земя. And so they're given the report. И те получават следния репорт. He said, but there's a problem. Но има проблем. There's giants there. Има гиганти. Know this. Знаете с това. Next to every promise or prophetic word from God to you. Знаете ли, че до всяко едно пророческо слово, което Бог изпраща към вас, is a giant. или обещание, има един стоящ гигант. I wish it wasn't so. Те ще мислят да не е така. But that is the reality of Но it. това е реалността. Next to a promise is a giant. До всяко обещание има гигант, Opposing the promise that God has promised you. който се съпротивява на обещанието, което Бог е обещал. Amen? Амин. You know the story. Вие знаете историята. So they bring the report. Те изкарват този репорт. 10 had an evil report. 10 от тях те донесоха лош рапорт. Only 2 had a good report. Само 2 дойдоха с добър. Joshua and Caleb. Исус Навин и Халев. Yes, there is giants there. Да, има гиганти там. But they're bread before us. Но те са хляб за нас. It's like Bulgarian bread. We can eat them up. Те са като български хляб. Ще го спускаме. And we can defeat these. И ние може да се справим с тях и да ги победиме. You know the story. Вие знаете историята. The Proverbs 18:21 says life and death is in the power of the tongue. В Притчи 18:21 се казва, че смърт и живот са в силата на езика. Words can bring life or they can bring death. Думите могат да донесат смърт, могат да донесат и живот. The words of death and defeat from the 10 prevailed. Понеже думите на смърт
и на поражение те наделяха тези думи, които бяха изговорени от 10-те. You know the story, right? Знаете историята, нали? But there's one little interesting verse here. Но има тук един много интересен стих. I want us to look at. Искам да го погледнем. This was really the reason why they didn't go in. И това беше наистина причината защо те не влязоха в обещаната земя. Numbers 13, В числа 13, verse 33. 33 стих. There we saw the giants, the descendants of Anak, came from the giants. Там видяхме великаните, синовете на Енак от великанския род. And we were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. И пред тях ни се виждаше, че сме като скакалци, а такива бяхме и в техните очи. Here's a really important point. Тук е много важната точка. You don't see with your eyes. Ти не виждаш с твоите очи. You see through your eyes. Ти виждаш през твоите очи. How you see things Както виждаш неща, doesn't come from your eyes. то не идва от очите ти, It comes through your eyes. а идва през очите ти. From within. От това, което е вътре в теб. This was their statement. Това беше тяхното изявление. We are like grasshoppers in our own sight. Ние сме като скакалци в нашите собствени очи. There is the problem. Това е проблема. It was the way they seen themselves. Начинът, по който те самите виждаха себе си. They didn't see themselves as a delivered, redeemed people coming out of Egyptian Те не bondage. виждаха себе си като един изкупен, освободен народ, който излиза от египетското робство. They didn't see themselves who they were. Те не виждаха себе си като тези, които бяха всъщност. They seen themselves what they used to be. А те виждаха себе си като онези, които бяха в миналото. We are like grasshoppers in our own sight. Ние бяхме като скакалци в нашите собствени очи. And here's the result of it. И ето какъв е резултата. We are also like grasshoppers in their sight. Ние бяхме също като скакалци, изглеждахме и в техните очи. The way that you see yourself is the way other people will see you. Начинът, по който ти виждаш себе си, е начинът, по който другите хора ще те видят. It's a reflector. Това е като отражение. It's a mindset. Начин на мислене. You don't see with your eyes, you see through your eyes. Ти не гледаш с очите си, ти виждаш през тях. Sometimes we don't see things as they are. По някой път ние не виждаме нещата такива, каквито са в действителност. We see things as we are. Ние ги виждаме такива, каквито сме ние. They paid a great price for that mindset. Те платиха голяма цена заради този начин на мислене, който има. How many believes that generation, though, they had come through a hard thing? И колко от вас вярвате, че това поколение всъщност те вече бяха преминали пред доста трудности? This was the Exodus generation. Това беше поколението на изхода от Египет. Right? Така ли? They had been under the taskmasters. Те бяха под тия рабовладелци. They've been through a hard thing. Те бяха преживяли много. It's not getting in the ocean that drowned you. Не просто самото влизане в океана е това, което те кара да потънеш, да се удавиш. It's when the ocean gets in you. А когато океана влезе вътре в теб, тогава ти се удавиш. Fire can keep you warm or it can burn you up. Понеже огънят, той може да те стопли, но може да те изгори. Everybody goes through things. Всеки от нас минава през неща. Everybody gets hurt. Всеки се наранява. But not everybody gets healed. Но не всеки се изцелява. But everybody can be healed. Но всеки може да бъде изцелен. Do you believe that? Вярвате ли в това? And so,
there's this wrestling match of trying to overcome this whole situation. И ето, те са в тази битка, в тази борба, опитвайки се да преодолеят тази ситуация. But they have been victimized. Но те са получили или те са имали този менталитет на жертва. And God said this. И Бог каза следното. Okay. Добре. I cannot bring you in to the promised land now. Аз не мога сега да ви введа в обещаната земя. Here's why. Ето защо. It's a very important verse. Това е много важен стих. Numbers 14. Числа 14. Verse 31. 31 стих. But your little ones, whom you said would be victims, I will bring in, and they shall know the land which you have despised. 31 стих се казва: а децата ви, за които казахте, че ще бъдат разграбени или които ще бъдат жертви, превод от английски, тя ще въведа и те ще познаят земята, която вие презряхте. I thought about that statement there. Аз мислех, размишлявах върху това изявление там. And I thought, well, they had been victimized. О, всъщност това, което те наистина са направили, е, че те са влязли в позицията на жертва. But God was concerned with that mentality being passed on to the younger generation. Но Бог беше загрижен този менталитет на жертва да не бъде предаден на по-младото поколение. He said, because you see yourself as victims. Той каза, понеже вие виждате себе си като жертви, and that is going to become a prophecy that you're going to speak over your children for them to become victims. И това може да се превърне в пророчество, което вие да изговорите върху вашите деца и те също като вас да се превърнат в жертви. That's why he said, I can't let you come in. И той каза, затова аз не мога да ви позволя да влезете в земята. Why? Защо? Because a generation was going to be born in the wilderness. Понеже едно поколение ще да бъде родено в пустинята, that did not know Egypt, които не познаваха Египет, that did not know the taskmasters, които не познаваха всички тия жестоки рабовладелци. He said, that's why I can't let the mindset get into the younger generation. Ето защо аз не мога да позволя на този начин на мислене да влезе в това следващо поколение. He said, because that victim's mindset is keeping you out. Понеже този менталитет на жертва, той ви държи вас от това да не влезете в обещаната земя. And it likewise will keep them out И as по well. същия начин той ще ги задържи и тях да не могат да влезат в нея. He had to cut that off. Той трябваше да отреже това, to make sure that that mindset did not get into. За да бъде сигурен, че този начин на мислене няма да бъде предаден и да се настани в техните деца. Listen. Слушайте. It's vital that we overcome everything that we face. Изчизнено важно е ние да победим всяко нещо, срещу което се изправяме. Because there is souls attached to our life. Понеже има души, които са прикрепени към нашия живот. To our gifts. Към нашите дарове. And if you don't overcome, и ако ти не победиш, there's a measure of victory that others will not experience. Има мярка на победа, която други след теб няма да преживеят. I owe it to my 2-year-old grandson to overcome everything now. Аз дължа на моя 2-годишен внук да победа всичко, което ми се изпречи на пътя сега. I want to make sure that my giants are defeated in my time. Аз искам да съм сигурен, че моите гиганти са победени в моето време. He will have his own giants to fight. Той ще си има неговите собствени гиганти, срещу които да воюва. But I don't want him to have to fight my giants as well. Но аз не искам той да воюва и срещу моите гиганти. Yes. Can somebody say amen? Някой може и каже амин. Amen. Now turn. All right, let's give the Lord a shout. Hallelujah. All right. Now to Matthew 16. Нека да отидем Матей 16 глава. Matthew chapter 16. Матей 16. I just kind of feel led in these meetings, just kind of to go at just an easy pace. Просто така усещам в тия послания се движа не по някаква трудна пътека. And part of it is I'm older and tired, so we just go. Част от това е, понеже аз съм по-възрастен и съм по-изморен. Okay, Matthew 16. Матей 16.
How many has ever heard things concerning the kingdom of God? Колко от вас сте слушали проповеди за Божието царство? All kinds of talk and teaching about the kingdom of God. Всякакъв вид послания, които получават за Божието царство. I have a lot of friends that are kingdom brothers, kingdom preachers. И аз имам много приятели, които са проповедници на царството. But let's just look here at the scriptures. Нека да погледнем обаче Писанието. Matthew 16. Матей 16. Jesus gave the revelation of who he really was, came to Peter. Исус предаде това откровението за това кой той действително беше и Петър го хвана. That he's the Christ, the Son of the living God. Че той е Христос, Сина на живия Бог. Verse 18. 18 стих. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. А аз ти казвам, че ти си Петър и на тази канара ще съградя своята църква и портите на Ада няма да ни наделеят. Peter's not the rock, trust me. Петър не е канарата, повярвайте. You can't build an eternal church on a temporal man. Ти не можеш да изградиш една вечна църква на един временен, преходен човек. Peter lived and he died, right? Петър живя и умря. The rock is Christ. Канарата е Христос. He said, I will build my church. Той казва, аз ще съградя моята църква. And the gates of hell will not prevail against it. И портите на Ада няма да им наделеят. What is God building? Какво Бог изгражда? He's building what? Какво изгражда? His church. Неговата църква. He built his church, right? Той изгражда неговата църква. All right. Then he goes on to say, this is how you do it. След това той продължава и казва, ето как ще го направя. Verse 19. 19 стих. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ще ти дам ключовете на небесното царство и каквото вържиш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържиш на земята, ще бъде развързано на небесата. Amen? Амин. He said, okay, I'm going to do it. Той каза, добре, аз ще го направя, but I'm going to work with you. но ще работя заедно с тебе. Here's the keys. Ето ти ключовете. And then he talks about the kingdom. И след това говори за царството. The church, I'll build my church. Аз ще изградя моята църква. And then here's the keys to the kingdom. И ето ключовете за царството. He's building his church. Той изгражда неговата църква. And through his church, expanding his kingdom. И чрез неговата църква той разширява своето царство. And he gives us what? Keys. И ни дава какво? Ключове. Does anyone have a big set of keys I can borrow? Има ли някой в момента една връзка ключова, която мога за момент да използвам? Yeah, just a big, yeah, all right. Yeah, it's a big key right there, Ето right? един голям ключ. Yeah. So everybody say the keys. Всички кажем ключовете. So the keys, he said, whatever you lock up will be locked up. Той казва, каквото вие заключите, ще остане заключено. Whatever you loose or unlock will be unlocked. Каквото развържете или каквото отключите, ще бъде отключено. Amen? Амин. In Revelations 3, В Откровение 3 глава, he told David, той каза на Давид, and told the church, и каза и на църквата, I'm going to give you the keys of the knowledge of David. Аз ще ви дам ключовете на знанието на Давид. Behold, I set before you an open door. Ето, аз поставям пред тебе отворена врата. Say keys. Кажете ключове. Open door. Отворена врата. So keys open things and close things, right? Така че ключовете отварят неща и затварят неща. Who did he give the keys to? На кой той даде ключовете? To the church. На църквата. If you're saved, raise your hand. Ако вие го казахте, дигнете ръка. Turn to 2 or 3 people and tell them, you're the church. You're the church. Go ahead. Ето, обърнете се към двама и трима, кажете, ти си църквата, ти си църквата. We cannot do God's part. Ние не можем да извършим Божията част. But he also
will not do our part. Но той също така няма да свърши нашата част. The part he told us to do, частта, която той ни каза да извършиме, if we refuse to do it, ако ние откажем да я направим, he will not do that. той няма да я свърши вместо нас. He will do what only he can do. Той ще извърши само това, което той може да извърши. Can somebody say amen? Може някой да каже амин. I will build it. Jesus said, I'm going to build it. Исус казва, аз ще я съградя, but I'm going to give you the keys. но аз ще дам на тебе ключовете. I don't fully understand it all. Аз не го разбирам изцяло, but I just know it's true. Но знам, че истината. Amen. Say the keys. Къдете ключовете? We've got keys. Ние имаме ключове. Remember when Jesus said, this is how you pray. Помните ли, когато Исус каза, ето как се молиш? Pray this. Молете се по този начин. Our Father, who is in heaven. Отче наш, който си на небето. Hallowed be thy name. Да се свети твоето име. Pray this. Молете се така. Your kingdom come. Твоето царство да дойде. Your will be done. Твоята воля да бъде извършена. On earth as it is in heaven. На земята така както е на небето. Well, if it's just going to happen without us doing anything, then why pray it? Добре, ако това ще се случи, така или иначе без нищо ние да правим, за какво ще трябва да се молим? You know why? Знаете ли защо? God made a decision to give us the keys to the kingdom. Бог също взе решение и реши да ни даде ключовете за царството. Amen? Амин. Say, I have the keys. Кажете, аз имам ключовете. In Matthew 6 he said, seek first the kingdom of God and his righteousness, and everything else will be added to you. В Матей 6 глава се казва, търсете първо Божието царство и неговата праведност и всичко останало ще ви бъде прибавено. He's building his church in Sophia. Той изгражда неговата църква в София. And Sophia is expanding, the church in Sophia is expanding God's kingdom. И църквата в София тя разширява Божието царство. Just let me settle this. Нека това да установя. It's not a political kingdom. Това не е политическо царство. Be healed, it's not. Бъдете изцелени, бъдете спокойни, не е политическо. That's wrong teaching. Това е грешно поучение. Yeah, it's not a political kingdom. Не е политическо царство. I'm going to show you what the kingdom of God is. И ще ви покажа какво представлява Божието царство. Amen. Амин. Romans 14. Римляни 14 глава. Oh, yes, yes, yes. Romans 14. Римляни 14. If you got keys, just go ahead and just shake them. Ако имате у вас ключове, е така, поразтърсете ги. Go ahead, just shake them, shake them. Let's let the devil know we got some keys, right? Нека да покажем на дявола, че имаме ключове. Okay. I think he gets it. All right. Romans 14. Римляни 14. Here's what the kingdom is. Ето какво е царството. Verse 17. 17 стих. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Защото Божието царство не е ядене и пиене, а правда и мир и радост в Святия Дух. So what is the kingdom? Така, какво е царството? It is what? Righteousness. Праведност. Right? Така ли? Where's righteousness? Къде е тая праведност? Romans 5:17, you have received the gift of righteousness. Римляни 5:17 казва, вие сте приели дара на праведност. So that you can rule in life. Така че вие да управлявате в живота. It's the righteousness of Christ, right? Това е праведността на Христос, така ли? 2 Corinthians 5:21. 2 Коринтияни 5:21. He that knew no sin became sin. Този, който не познаваше грях, той стана грях за нас. That we could become the righteousness of God in him. За да може ние да стане Божията праведност в него. So guess what? Така че вижте, in Christ, в Христос, you're just as righteous as Jesus Christ is righteous. Ти си толкова праведен, колкото Исус Христос е праведен. Because it's not your righteousness. Понеже не е твоята праведност, it's his righteousness. А неговата праведност тебе. Right standing, right? Правилно стоене, така ли? Listen. Слушайте.
Justification by faith means to be declared righteous. Да бъдеш оправдан чрез вяра означава да бъдеш прокламиран, да бъдеш определен като праведен. It's a unique miracle. И това е едно уникално чудо. In Christ, в Христос, we get forgiven of our sins, right? На нас ни се прощават греховете, така ли? That means we're tried, found guilty, but we're forgiven. Което означава, че ние сме минали през съдебен процес, счетени сме били за виновни, но сме били простени. But righteousness means something else. Но праведността означава нещо друго. You've been tried in a court of law. Ти си минал през съдебен процес and found not guilty, but declared righteous. И всъщност си обявен като невинен и си бил обявен за праведен. How many knows that, listen, you can be forgiven of a financial debt? Например, колко от вас знаете, че на вас може да ви бъде простен финансов дълг? Sometimes in the States a bank will forgive the debt. И преди време в Щатите е имало случаи, където банката ще прости дълга на някой длъжник. But they still broke. Но те продължават да са си фалирали, да нямат ни 5 пари. Right? Yeah, I don't have debt, but I ain't got no money. Те нямат дълг, обаче нямат пари. In Christ, в Христос, we get forgiven, ние сме простени, right, of our debt of sin, от дълга, наречен грях, and then we receive the wealth of God's righteousness. И след това ние приемаме богатството на Божията праведност. That means we have access to everything that is in Christ. Това означава, че ние имаме достъп до всичко, което е в Христос. Right? Така ли? The kingdom of God, Божието царство, does not come in natural things, то не идва чрез естествени неща, but in righteousness, но чрез праведност, within, вътре в нас, peace, мир, within, вътре в нас, and joy, и радост, within. пак вътре в нас. Luke 17. Лука 17. Last verse. Последен стих. Luke 17. Лука 17. Luke 17, verse 20. 20 стих. Now when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them and said, the kingdom of God does not come with observation. 20 стих казва, когато беше попитал от фарисеите, кога ще дойде Божието царство, Исус в отговор им каза, Божието царство не идва така, че да се забележи. Слушайте това. Next verse. Следващия, 21. Nor will they say, see here or see there. Нито ще кажат, ето тук е или там. For indeed, the kingdom of God is within you. Защото ето Божието царство е в вас, превод от английски. Everybody say, the kingdom. Нека всеки да каже, царството is within me. Е вътре в мен. What is that kingdom? Какво е това царство? Righteousness, праведност, peace, мир and joy. И радост. Amen. Амин. All right. Come here, David. I'll represent Jesus tonight. Аз ще представлявам Исус тази вечер. I'm trying to be more like him all the time. All right. Аз се опитвам да съм повече като него, така и иначе през цялото време. It is a journey. Amen. Да. So, David represents the redeemed believer. Дейвид, той представлява изкупени вярващи. Amen. Амин. I'm going to let you be Jesus. All right. So, he gets redeemed. He gives the keys. Когато той бъде изкупен, Исус му дава ключовете. Keys means he makes the decision of what he allows in his life or he closes out of his life. Ключовете означава, че той решава какво да позволи в неговия живот и какво да забрани да влезе в живота. Keys represent opening doors.
ключовете представляват възможност да отвориш врати. How many has ever heard the script? You're the head and not the tail. Колко от вас са чували това изречение, че ти си глава, не опашка? Seated with Christ in heavenly places. Че си седнал заедно с Христос в небесни места? Amen. Амин. But our feet is on the earth. Но нашите крака са тук на земята. But our citizenship is in heaven. Но нашето гражданство е горе в небето. But I'll wake up in Sofia tomorrow. I wake up in this city. Но аз ще се събуда утре в София, тук. Amen. Амин. So, I'll be the devil. Аз ще бъда дявол. So, I come against his life. И аз идвам срещу неговия живот. And I hurt him in some way. И го наранявам по някакъв начин. Betray him. Предавам го. Reject him. Отхвърлям го. Talk ugly about him. Говоря гадни неща срещу него. He's got a decision. Но той трябва да вземе решение, да направи решение. What happened to him? Това, което му се случва, He's got to decide whether he's going to let it get in him. той трябва да реши дали ще го пусне вътре в него. Who's got the keys? Кой има ключовете? He's got the keys, right? Той ги държи, нали? So, if all of a sudden that would hit him very hard, ако изведнъж това, което го ударило толкова силно, steals his joy, открадне радостта му, steals his peace, открадне мира му, what's happened? какво се случва? He's given his keys away. Той си е дал ключовете. Wow. And he's mad at the planet. He's mad at Earth. И той е ядосан на цялата земя. There's no peace. Няма мир. There's no joy. Няма радост. Nothing seems to work out. Нищо не изглежда, че работи. Nothing seems to go his way. Нищо не се случва по начин, по който иска. Where's the joy of Christ? Къде е Христовата радост? I'm praying. Моля се. And what has happened is this. И това, което се случва е следното. What I've done to him, това, което съм направил на него. when he gives his keys away, когато той си предаде ключовете, that means this. I possess his mind. това означава, че аз обладам неговия ум. He can't have peace because I got the keys. Той не може да има мир, понеже аз държа ключовете. So the key is this. Така че ключът е следния. If something or someone robs your joy, ако някой или нещо открадне твоята радост, robs your peace, твоя мир, who did you give the keys to? на кой си дал ключовете? Who did you give the keys to? На кой си дал ключовете? Get your keys back. Върни си ги обратно. Get your keys back. Върни си ги обратно. Oh, no. Не. No, I'm not going to let what you've done to me Не, аз няма позволя това, което ти си направил, destroy me, да разруши мене, control my emotional life, да контролира моя емоционален живот, and control the way I view life. и да контролира начина, по който аз виждам живота. No, I'm not going to give you that kind of power in my life. Не, аз няма да ти дам този вид власт в моя живот. Because Jesus, Понеже Исус didn't give the enemy the keys, той не е дал ключовете на врага, he gave the believer the а keys. ги даде на вярващия. And if those things are absent, joy and peace, И ако тогава отсъстват радостта и мира, who did they give the keys to? на кой също са дадени? Get your keys back. Върни си ключовете. Get your keys back. Върни си ключовете. Amen. Амин. Get your keys back. Върни си ги обратно. Because the devil Понеже дявола will take your keys the rest of your Christian journey. ще държи твоите ключове през останалата част на твоя християнски живот. And you could go to heaven miserable. И ти можеш да отидеш на небето, обаче си мизерен. But why? Но защо? Why do we have to do? We don't have to do that. Ние не трябва, но защо въобще да се стигне до там? No. Ние не трябва да го правим. Here's the keys.
Ето ги ключовете. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Аз съм праведността на Господ в Христос Исус. I have the peace of God in my life. Аз имам Божия мир в моя живот. I have the joy of the Holy Spirit in my heart. Аз имам радостта на Святия Дух в That's моя the key. живот. I've got the name of Jesus on my lips. Аз имам името на Исус на моите усти. That's the key. I've got a Bible full of promises. Аз имам Библия, която е пълна с обещание. Това е. I've got the power of the Holy Spirit in me. Аз имам силата на Святия Дух вътре в мен. Then I've got my keys. И аз имам моите ключове. I got brothers and sisters that'll help me bear the burden. I've got some more keys. И понеже имам брати и сестри, които ще им помогнат да носят този товар, имам още повече I can ключове. fast and pray. I got more keys. Аз мога да постя и да се моля, имам още повече ключове. Everything that you need for the rest of your life is already in your life. Понеже всичко, което ти е нужно до края на живота ти, е вече вътре в теб, в You твоя just got живот. to use your keys. Ти просто трябва да си използваш ключовете. Can somebody say amen? Някой може да каже ми. Say, I've got keys. Къде аз имам ключове? Yeah, turn to 3 or 4 people and ask them. Бъдете Say, you got your keys. Go ahead and ask them. You got your keys. You got your Къде? keys. Взели си ключовете. Взели си ключовете. No, we're coming together. Come on. Say, I got my keys. Кажете, аз си взех ключовете. Okay, he's been 1 year without his keys. He's been 1 year without his Добре, keys. той е бил една година без ключове. He had a peace for 1 year. Имаме мир за една година. He's been 2 years without his keys. 2 години са минали без. He's been 3 years without his joy. 3 години са били без да има радост. After a while, След известно време, he's getting sick and tired той вече е изморен. of being without his keys. Просто му е писнал без да си има ключове. But the devil don't want you to know that you got keys. Но дявол не иска да знаеш, че ти имаш тия ключове. The enemy wants you to forget what God's given you. Дявол иска ти да забравиш това, което Бог ти е дал. But when he is sick and tired of being sick and tired, Но когато него му е писнало просто да е в това състояние, oh, he's coming to get his keys back. тогава отиде да си Yeah, вземе. he's getting his keys back. Come on, let's Той си ги вземе. get your keys back. Вземи си ключовете. Get your keys back. Вземи си ги. All right. Them keys are yours, brother. Go ahead. There's a car out there somewhere. I don't... Айде, може да излезеш отвън, има някъде кола, така че служи се. Inspiration Church. Църква вдъхновение. This is just what I want you to know. Това е, което искам да знаете. You've got the keys of the kingdom. Вие имате ключовете на царството. You can overcome anything. Вие може да победите каквото и да You е. can overcome everything. Вие може да победите всяко нещо. Don't see yourself as grasshoppers. Не гледайте на себе си като скакалци. Yes, see yourself as who you are in Christ and who Christ is in you. Гледайте на себе си като това, кои сте вие в Христос и кой е Христос във вас. Paul said, I can do all things through Christ who strengthens me. Апостол Павел каза, аз мога да извърша всичко чрез Христос, който I'm ме seated with укрепява. him in heavenly places. И аз съм седнал с него заедно в небесни I'm blessed места. with all spiritual blessings in heavenly Аз съм places. благословен с всички духовни благословения в небесни He места. said in Romans 8, I declare that neither life nor death, nor things seen or not seen, things present or things to come, Неща, които са видими или невидими, нито настоящето или бъдещето. principalities or powers, Началства или власти. nothing can separate me from the love of God which is in Christ Jesus. Нищо не може да ме отдели от Божията любов, която е в Христос Исус. Come on, your words. Ето, това са вашите думи, вашите думи. Don't speak your condition, speak your destination. Не говорете за това, какво е вашето състояние в момента. Говорете за това, каква е вашата посока, на къде отивате. I'm not what I need to be, Аз не съм просто това, което аз имам нужда да бъда. but I'm not what I used to be. Но аз не съм това, което бях преди. And I am in a journey, И аз съм на едно пътуване. and God is changing my life. И Бог променя моя живот. I'm coming out of this. Аз излизам от това. I'm overcoming. Аз побеждавам. I'm the head and not the Аз tail. съм главата, а не опашката. I'm above only and not beneath. Аз съм отгоре, а не отдолу. I'm a new creation in Christ Аз съм Jesus. ново създаник в Исус Христос. I walk by faith and not by Аз sight. ходя чрез вяра, не чрез виждане.
виждане. Greater is he that is in me than he that is in the world. По-велик е той, който е в мен от този, който е в света. Yeah, you got to start talking to yourself. Вие трябва да започнете да говорите на себе си. Don't listen to yourself. Не слушайте себе си. That'll mess you up. Това просто само ще ви You обърне. got to start talking to yourself. Вие трябва да започнете да говорите на себе си. If your thinking is not lined up with what God said, Ако вашето мислене не е според това, което Божието Слово казва, then start saying what God said about you. така че започнете да си казвате това, което Бог казва за вас. And make that old crazy mind come in line with what God said about И you. нека този ваш объркан ум да се приравни с това, което Божието Слово казва, че е истина за Be вас. transformed by the renewing of your mind. Бъдете трансформирани от обновяването на ума ви. Can somebody say amen? Може някой да каже амин. Let's give the Lord a shout. Нека да стигаме на Господа. Come on, let's give the Lord a clap. Oh yeah, the record one is in you. Yes, yes. Stand with me if you will. Бихте ли си изправили заедно с мен?